Uh, Subject is second year pathology. Topic FNAC, fine needle aspiration. This is the most important topic in fine needle aspiration in pathologically. FNAC used for the diagnosis of palpable mass lesions. Palpable mass lesions. The common sites for FNAC are breast, enlarged lymph nodes, and thyroid. This is the needle attached to syringe is used to collect cells, lesions, or masses in various organs. FNAC taken by three sites. One is breast in female breast. Second one is lymph nodes, enlarged lymph nodes. Third one is thyroid. So, how to preparation of specimen? Specimen such as a cervical smears, spinal fluids, or breast secretions are examined unconsecrated by making direct smears followed by fixation and staining. Watery specimen like urine, gastric secretions, serous fluid, etc. requires concentration of the specimen before the preparation of the smear. So, preparation of smear, how to preparation? First of all, you take clay wire loop or an applicator stick, transfer the fixed specimen or sediment on a clean and dry slide. Depending on the type of the specimen, the smears are prepared as follows. Streaking method. This method is used for the mucoid specimens such as vaginal secretions. Secretions. Clear. So, how to depending on the specimens streaking method. This method used for mucoid specimens or vaginal secretions. ఏం లేదండి సింపుల్గా ఎవరైతే ఫీమేల్స్లో ఆర్ మేల్స్లో రొమ్ములకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధితో బాధపడేవారు లేదు లింఫ్ నోడ్స్ అంటే అంటే ఆ, ఈ సబ్లింగ్వల్ అండ్ సబ్మాండివల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ లింఫ్ నోడ్స్లో ఎక్కడైతే మనకి ఉబ్బినట్టుగా నోడ్స్ ఉండి మనకి లావుగా అయిపోయి వాటి నుంచి పెయిన్ వస్తుంటుందో అట్లాంటి గ్రంథులను తీసి ఆ, ఆ విధంగా శాంపుల్ని కలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఏమంటారంటే ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ అంటారు. ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ, ఎఫ్ఎన్ఎస్, ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ. ఈ సైటాలజీలో మనం ఏం చూస్తామంటే సెల్స్ యొక్క మార్ఫలాజికల్ స్టడీ చేస్తాం. దట్ టు బి వాటి యొక్క సంబంధించిన వ్యాధుల గురించి అది చేస్తామన్నమాట. అయితే ఏ నీడిల్ అటాచ్డ్ టు సిరంజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కలెక్ట్ సెల్స్, లీషన్ ఆర్ మాసెస్ అండ్ వేరియస్ ఆర్గాన్స్. అయితే వీటి నుంచి మనం శాంపుల్ని కలెక్ట్ చేస్తామన్నమాట. Preparation of specimens such as cervical smears, spinal fluid or breast secretions. బ్రెస్ట్ సెక్రేషన్స్ని కూడా మనం అలాగే శాంపుల్ కలెక్ట్ని చేస్తామన్నమాట. అయితే గ్యాస్ట్రిక్ సీక్రేషన్స్ని, సీరస్ ఫ్లూయిడ్స్ని, స్పెసిమన్ యూరిన్ శాంపుల్స్ని కూడా మనం ఆ విధంగానే టేకప్ చేస్తామన్నమాట. అయితే ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత ఆ శాంపుల్ని స్ట్రీకింగ్ పద్ధతిలో లేదా స్ప్రెడ్డింగ్ పద్ధతిలో మనం కల్టివేట్ చేయాలి. Streaking this method is used for mucoids such as vaginal secretions, sputum, and gastric contents. About 2 by 3 area of this slide is covered by spreading the specimen uniformly. Then spread చేస్తే ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ చేయాలి అంటే దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్పెసిమన్ సచ్ యాజ్ స్పూటమ్, బ్రాంకియల్ ఆస్పిరేట్స్. ఈ విధంగా బ్రాంకియల్ ఆస్పిరేట్స్ని మనం చేసేయాలన్నమాట. A moderately thick film is prepared by this method which maintains the cellular internal shape.
ఈ విధంగా మనం చేసాం. రైట్ అబౌట్ ద ప్యాప్స్మియర్. మరి ప్యాప్స్మియర్ ఏ విధంగా చేస్తామంటే, దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్మియర్ యాజ్ వెజైనల్ సీక్రేషన్స్ కానీ, సర్వైకల్ సీక్రేషన్స్ని కానీ, ప్రోస్టాటిక్ సీక్రేషన్స్ని కానీ, యూరినరీ సీక్రేషన్స్ని కానీ, వీటిని మనం స్మియర్ ప్రిపరేషన్ చేసేదానికి ప్యాప్ స్మియర్ అంటారు. పాపాని కోలస్ మెథడ్. ప్యాప్ పిఏపి అంటారు కదా, పాపాని కోలస్ మెథడ్, ప్యాప్ స్మియర్స్. ప్యాప్ స్మియర్ అంటే అదే అనమాట, పాపాని కోలస్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ పాపాని కోలస్ మెథడ్ మీన్స్ ప్యాప్ స్మియర్. It is especially they are taking samples of vaginal, cervical, prostatic, urinary. These samples you can collect in these samples. Then other one as well as 4 smears made from specimens such as CSF, pleural fluid, other body fluids, peritoneal and pericardial. You have to take any sample, but ఈ శాంపుల్స్ అన్నీ ప్యాప్ స్మియర్ మనం చేయవచ్చును. పాపాని కోలస్ మెథడ్, PAPANICOLAOUS, పాపాని కోలస్, COLAOUS, కోలస్, COLAOUS, కోలస్ method. So this is a take up Harris alum hematoxin stain. Then procedure, fix the smear in equal parts. Ethanol and other, take a smear to water, hydration to 6 dip in each the following solution of ethanol. Then afterwards, rinse the distilled water, stain dilute Harris hematoxylin 2 to 3 minutes, then rinse in distilled water, dip 0.25% hydrochloric acid in 6 times. Place under running tap water for 5 minutes. Check the slides under the microscopic to see if the nucleus and stain properly. If overstained, decolorize in acid alcohol, and if pale, return to hematoxylin state. Then dehydrate with distilled water and alcohol solution by dripping 6 times in each solution. Stain in OG6 for 2 minutes. Rinse in 25% alcohol and 6 dips in each. Stain in A for 2 minutes. Dehydrate in absolute alcohol 2 changes. Clear in alcohol xylene, followed by 3 changes in xylene 6 dips. 6 సార్లు జైల్లో ముంచాలి. 6 సార్లు జైల్లో ముంచిన తర్వాత మళ్ళీ 3 సార్లు చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 6 సార్లు జైల్లో ముంచి డిప్ చేసేస్తే మౌంటైన్ ఎనీ న్యూట్రల్ మీడియం. అప్పుడు ఈ విధంగా చేస్తే మనకి ఖచ్చితంగా ప్యాప్ స్మియర్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ యొక్క వాటి యొక్క బ్లూ కలర్ స్టెయినింగ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనం స్టెయిన్ యొక్క సెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దానికి మనం చేసుకోవచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ అట్లాగే బోన్ మ్యారో ప్రిపరేషన్, మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారో. బోన్ మ్యారోలో కూడా క్లీనింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చూసుకుంటే ఇన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనీమియా సచ్ యాజ్ aplastic, megaloblastic, sideroblastic and various diseases such as acute leukemias, multiple myeloma and diseases of reticuloendothelial system. Bone marrow microscopic examination is useful in the clinical examinations. Sample collection, you have to take the needle aspiration biopsy, microtrypsin biopsy and surgical biopsy. You have to take 3 samples, test tubes in surgical biopsy. Side biopsy, sternum and iliac crest and anterior posterior iliac spines, upper end of tibia in children below 2 years of age. You have to take preparation of smear in place of the drop of bone marrow aspiration on a microscopic slide. Then dry sphere of temperature 25 plus or minus degree centigrade.
fix the smear and methanol, then stain in Giemsa stain or Leishman stain. You have to observing normal bone marrow contains 60% macro marrow cells and 40% of fat cells. And hyperplasia increased production of blood cells and hypoplasia decreased production of blood cells. This is a very important topic and bone marrow. Thank you.